They asked me to be a teacher for the preschool class, so I started coming every Sunday. And then middle of the year, they asked me to be part of the board of trustees. And so I joined, and so now I'm the treasurer for Imam as well. Inilah salah satu wajah generasi muda Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika atau Imam, organisasi yang sudah berdiri sejak tahun 1993 di Washington DC. Farhana Setiaji, akuntan di sebuah perusahaan konsultan teknik dan ibu dari seorang putra berusia 4 tahun ini adalah generasi kedua warga Indonesia yang lahir dan besar di Amerika. Mulai menjadi anggota Imam sejak 5 tahun lalu, Farhana mulai terlibat aktif saat anaknya menjadi murid di madrasah. I guess I'm also doing this for my son, because if I'm not doing this, I don't know who else would be doing this. I want to make sure that there's some sort of foundation here for him, so as he grows in the United States, he can identify as being an American, an Indonesian, and also a Muslim, and be proud of where he comes from and what he believes in. Sebagai organisasi dakwah yang didirikan oleh generasi pertama warga Indonesia yang hijrah ke negeri Paman Sam, Imam memang giat melakukan program pembinaan atau tarbiyah untuk generasi muda. Dan saya melihat dia adalah potensi untuk Imam karena dia masih muda, tapi dia mempunyai dedikasi dan komitmen, hardworking, dan ini benar-benar suatu Imam sangat beruntung mempunyai potensi seperti Farhana gitu. Farhana juga menganggap penting keberadaan Imam untuk menyatukan komunitas Muslim Indonesia. And then I think the parents also like that the kids have an outlet where they can bring their kids with other kids who are also Muslim. So it's always very important to have community, especially in a country where there's so many different kinds of people. Sehingga dia pun aktif mengorganisir berbagai program Imam yang melibatkan kaum muda, seperti kegiatan sosial menjadi relawan dapur umum bagi kaum tunawisma di DC Central Kitchen. The only thing I can do is just set a good example, be kind to people. Melihat hasil kerjanya dan mengetahui ia telah melakukan sesuatu bagi komunitas Muslim Indonesia, Farhana merasa bahagia dan memiliki energi untuk terus membantu. There's some times where I feel very overwhelmed, and that's just the truth. But I also think there's something missing sometimes when you don't reach back out to the community. So I have to make time for Imam. Dari Rockville, Maryland, Rafki Hidayat, Nadia Majid, dan Nia Iman Santoso, VOA. They asked me to be a teacher for the preschool class, so I started coming every Sunday. And then middle of the year, they asked me to be part of the board of trustees. And so I joined, and so now I'm the treasurer for Imam as well. Inilah salah satu wajah generasi muda Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika atau Imam, organisasi yang sudah berdiri sejak tahun 1993 di Washington DC. Farhana Setiaji, akuntan di sebuah perusahaan konsultan teknik dan ibu dari seorang putra berusia 4 tahun ini adalah generasi kedua warga Indonesia yang lahir dan besar di Amerika. Mulai menjadi anggota Imam sejak 5 tahun lalu, Farhana mulai terlibat aktif saat anaknya menjadi murid di madrasah. I guess I'm also doing this for my son, because if I'm not doing this, I don't know who else would be doing this. I want to make sure that there's some sort of foundation here for him, so as he grows in the United States, he can identify as being an American, an Indonesian, and also a Muslim, and be proud of where he comes from and what he believes in. Sebagai organisasi dakwah yang didirikan oleh generasi pertama warga Indonesia yang hijrah ke negeri Paman Sam, Imam memang giat melakukan program pembinaan atau tarbiyah untuk generasi muda. Dan saya melihat dia adalah potensi untuk Imam karena dia masih muda, tapi dia mempunyai dedikasi dan komitmen, hardworking, dan ini benar-benar suatu Imam sangat beruntung mempunyai potensi seperti Farhana gitu. Farhana juga menganggap penting keberadaan Imam untuk menyatukan komunitas Muslim Indonesia. And then I think the parents also like that the kids have an outlet where they can bring their kids with other kids who are also Muslim. So it's always very important to have community, especially in a country where there's so many different kinds of people. Sehingga dia pun aktif mengorganisir berbagai program Imam yang melibatkan kaum muda, seperti kegiatan sosial menjadi relawan dapur umum bagi kaum tunawisma di DC Central Kitchen. The only thing I can do is just set a good example,
be kind to people. Melihat hasil kerjanya dan mengetahui ia telah melakukan sesuatu bagi komunitas Muslim Indonesia, Farhana merasa bahagia dan memiliki energi untuk terus membantu. There's some times where I feel very overwhelmed, and that's just the truth. But I also think there's something missing sometimes when you don't reach back out to the community. So I have to make time for Imam. Dari Rockville, Maryland, Rafki Hidayat, Nadia Majid, dan Nia Iman Santoso, VOA. Wait, don't touch anything, okay? And then one side. Don't wipe it on your shirt. They asked me to be a teacher for the preschool class, so I started coming every Sunday. And then middle of the year, they asked me to be part of the board of trustees. And so I joined, and so now I'm the treasurer for Imam as well. Inilah salah satu wajah generasi muda Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika atau IMAM, organisasi yang sudah berdiri sejak tahun 1993 di Washington DC. Farhana Setiaji, akuntan di sebuah perusahaan konsultan teknik dan ibu dari seorang putra berusia 4 tahun ini adalah generasi kedua warga Indonesia yang lahir dan besar di Amerika. Mulai menjadi anggota IMAM sejak 5 tahun lalu, Farhana mulai terlibat aktif saat anaknya menjadi murid di madrasah. I guess I'm also doing this for my son, because if I'm not doing this, I don't know who else would be doing this. I want to make sure that there's some sort of foundation here for him, so as he grows in the United States, he can identify as being an American, an Indonesian, and also a Muslim, and be proud of where he comes from and what he believes in. Sebagai organisasi dakwah yang didirikan oleh generasi pertama warga Indonesia yang hijrah ke negeri Paman Sam, IMAM memang giat melakukan program pembinaan atau tarbiyah untuk generasi muda. Dan saya melihat dia adalah potensi untuk imam karena dia masih muda tapi dia mempunyai dedikasi dan komitmen, hardworking, dan ini benar-benar suatu imam sangat beruntung mempunyai potensi seperti Farhana gitu. Farhana juga menganggap penting keberadaan imam untuk menyatukan komunitas Muslim Indonesia. And then I think the parents also like that the kids have an outlet where they can bring their kids with other kids who are also Muslim. So it's always very important to have community, especially in a country where there's so many different kinds of people. Sehingga dia pun aktif mengorganisir berbagai program imam yang melibatkan kaum muda, seperti kegiatan sosial menjadi relawan dapur umum bagi kaum tunawisma di DC Central Kitchen. The only thing I can do is just set a good example, be kind to people. Melihat hasil kerjanya dan mengetahui ia telah melakukan sesuatu bagi komunitas Muslim Indonesia, Farhana merasa bahagia dan memiliki energi untuk terus membantu. There's some times where I feel very overwhelmed, and that's just the truth. But I also think there's something missing sometimes when you don't reach back out to the community. So I have to make time for Imam. Dari Rockville, Maryland, Rafki Hidayat, Nadia Majid, dan Nia Iman Santoso, VOA. Wait, don't touch anything, okay? And then one side. Don't wipe it on your shirt. They asked me to be a teacher for the preschool class, so I started coming every Sunday. And then middle of the year, they asked me to be part of the board of trustees. And so I joined, and so now I'm the treasurer for Imam as well. Inilah salah satu wajah generasi muda Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika atau IMAM, organisasi yang sudah berdiri sejak tahun 1993 di Washington DC. Farhana Setiaji, akuntan di sebuah perusahaan konsultan teknik dan ibu dari seorang putra berusia 4 tahun ini adalah generasi kedua warga Indonesia yang lahir dan besar di Amerika. Mulai menjadi anggota IMAM sejak 5 tahun lalu, Farhana mulai terlibat aktif saat anaknya menjadi murid di madrasah. I guess I'm also doing this for my son, because if I'm not doing this, I don't know who else would be doing this. I want to make sure that there's some sort of foundation here for him, so as he grows in the United States, he can identify as being an American, an Indonesian, and also a Muslim, and be proud of where he comes from and what he believes in. Sebagai organisasi dakwah yang didirikan oleh generasi pertama warga Indonesia yang hijrah ke negeri Paman Sam, IMAM memang giat melakukan program pembinaan atau tarbiyah untuk generasi muda. Dan saya melihat dia adalah potensi untuk imam karena dia masih muda tapi dia
mempunyai dedikasi dan komitmen, hardworking, dan ini benar-benar suatu imam sangat beruntung mempunyai potensi seperti Farhana gitu. Farhana juga menganggap penting keberadaan imam untuk menyatukan komunitas Muslim Indonesia. And then I think the parents also like that the kids have an outlet where they can bring their kids with other kids who are also Muslim. So it's always very important to have community, especially in a country where there's so many different kinds of people. Sehingga dia pun aktif mengorganisir berbagai program imam yang melibatkan kaum muda, seperti kegiatan sosial menjadi relawan dapur umum bagi kaum tunawisma di DC Central Kitchen. The only thing I can do is just set a good example, be kind to people. Melihat hasil kerjanya dan mengetahui ia telah melakukan sesuatu bagi komunitas Muslim Indonesia, Farhana merasa bahagia dan memiliki energi untuk terus membantu. There's some times where I feel very overwhelmed, and that's just the truth. But I also think there's something missing sometimes when you don't reach back out to the community. So I have to make time for Imam. Dari Rockville, Maryland, Rafki Hidayat, Nadia Majid, dan Nia Iman Santoso, VOA. Wait, don't touch anything, okay? And then one side. They asked me to be a teacher for the preschool class, so I started coming every Sunday. And then middle of the year, they asked me to be part of the board of trustees. And so I joined, and so now I'm the treasurer for Imam as well. Inilah salah satu wajah generasi muda Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika atau IMAM, organisasi yang sudah berdiri sejak tahun 1993 di Washington DC. Farhana Setiaji, akuntan di sebuah perusahaan konsultan teknik dan ibu dari seorang putra berusia 4 tahun ini adalah generasi kedua warga Indonesia yang lahir dan besar di Amerika. Mulai menjadi anggota IMAM sejak 5 tahun lalu, Farhana mulai terlibat aktif saat anaknya menjadi murid di madrasah. I guess I'm also doing this for my son, because if I'm not doing this, I don't know who else would be doing this. I want to make sure that there's some sort of foundation here for him, so as he grows in the United States, he can identify as being an American, an Indonesian, and also a Muslim, and be proud of where he comes from and what he believes in. Sebagai organisasi dakwah yang didirikan oleh generasi pertama warga Indonesia yang hijrah ke negeri Paman Sam, IMAM memang giat melakukan program pembinaan atau tarbiyah untuk generasi muda. Dan saya melihat dia adalah potensi untuk imam karena dia masih muda, tapi dia mempunyai dedikasi dan komitmen, hardworking, dan ini benar-benar suatu imam sangat beruntung mempunyai potensi seperti Farhana gitu. Farhana juga menganggap penting keberadaan imam untuk menyatukan komunitas Muslim Indonesia. And then I think the parents also like that the kids have an outlet where they can bring their kids with other kids who are also Muslim. So it's always very important to have community, especially in a country where there's so many different kinds of people. Sehingga dia pun aktif mengorganisir berbagai program imam yang melibatkan kaum muda, seperti kegiatan sosial menjadi relawan dapur umum bagi kaum tunawisma di DC Central Kitchen. The only thing I can do is just set a good example, be kind to people. Melihat hasil kerjanya dan mengetahui ia telah melakukan sesuatu bagi komunitas Muslim Indonesia, Farhana merasa bahagia dan memiliki energi untuk terus membantu. There's some times where I feel very overwhelmed, and that's just the truth. But I also think there's something missing sometimes when you don't reach back out to the community. So I have to make time for Imam. Dari Rockville, Maryland, Rafki Hidayat, Nadia Majid, dan Nia Iman Santoso, VOA.